for me, and you are with me, Jesus. I am lifting you. Campus are usually the place where revival begins. And every young people, your first mission is your campus. If you're a student, your first mission is your campus. All those students, yun ang mission mo. Sino po naniniwala? There are students out there, they are in trouble. Hindi lang tayo natutuwa na may relationship tayo sa Diyos. We should be willing to bring out these people to have relationship with God. And that is our mission. Let's bring the gospel to the campus and tell these young people it's time for God to be involved in your life. This is our mission, to win the next generation.
A great and a wonderful Sunday, everyone. So let me welcome you to our Simbalay today, especially to our visitors who are with us for the first time. We are so happy to see you, and I believe this is not an accident that you are here with us. No, and also I believe that it's not just the first and the last that you are with us today, but I pray that this will be our new beginning in our relationship with each other, and of course to build relationship in the Lord. And I also want to welcome every family who are gathering together in their houses today to celebrate with us during this Simbalay. Amen. Inay mo tapat, welcome to our Simbalay. I'm so excited to see you today. So before moving on, let me recognize some places na atay mga kaubay nga nagsimba kasulod sa Panimalay today, and I just want to recognize several places where asa nakalocate ang atong mga Simbalay. And first of all, let me recognize we have places in Banawa, several family also, they are celebrating and worshiping with us. We have family in Santa Ana, we have family in Guadalupe, in Fatima, Tabuan, Labangon, Talisay. We have family from San Remo. We have family from Banilad, Bandawe, all the way to Consolacion. And also we have families in Talamban, also inside Villa Leyson. And also we have family all the way from San Fernando. Grabe no, sa Kalayo or sa Kaduol, nakikauban sila nato karong adlaw sa pagsimba diha sa Ginoo. And also we have Simbalay here in our parsonage in Elizabeth Juan. So we are so excited to have you with us today. We are celebrating God's faithfulness and goodness in our lives. So let me read to you, just to encourage us, let me read to you the Bible verse taken from Jeremiah chapter 29 verse 12 and 13. It says here, in those days when you pray, I will listen. Ingon ang Ginoo, in those days when you pray, I will listen. In verse 13, if you look for me wholeheartedly, sa tibuok nimong kasing-kasing, ingon ang verse 13, kung mangita ka sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, ang word of the Lord said, you will find Him. Makita nimo siya. So let me read it again. Jeremiah 29 verse 12 and 13. In those days when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. In verse 13 offers a powerful promise from God that when we earnestly seek Him, that when we seek Him with all of our heart, the Word of God said, we will find Him. God desires genuine, wholehearted pursuit of Him. Ang Ginoo na kinahanglan sa ato ang pangita kaniya sa tibuok kasing-kasing, dili half-hearted, but the Word of God said, wholeheartedly pursue Him. One that is marked by sincerity, devotion. Ang kanina pa lang nga nagkinahanglan ng Ginoo nga naatay sincero nga kasing-kasing. We have our devotion and longing to know Him intimately. So mga igsoon, pamilya, kapuso, let me encourage you that during your Simbalay, I want to encourage everyone to, today as you start your Simbalay, give your heart to the Lord. Give your life. Surrender your life. Give your focus on the Word of God. Meaning undivided attention ang atong ihatag diha sa Ginoo. That when you say focus, means avoid distractions during Simbalay. When you say wholeheartedly, avoid doing anything or doing something during Simbalay. Avoid also playing with your cell phones because your cell phone cannot connect you to God. Kung nagtuo ka na, say amen. Amen. Your cell phone cannot connect you to God, but the Word of God and your heart is transparent before the Lord. Your heart can connect you to God. Amen. So I want you to feel free and just find a comfortable seat and take notes, and also
listen to the Word of God, because the Word of God is very important. So take notes, because I believe one word of the Lord for you can transform your life. So today, as we pray, I want all of us to pray together and just surrender this time to the Lord and ask God, Lord, here's my heart. I surrender my heart to you. And God, I remain focused on what you have in store for me today. So let me pray for all of us this morning. God, thank you for this opportunity that we can worship you once again. Lord, we can also thank you, oh God, for all the things that you have done for each one of us, oh God, for every family who are with us today. God, I declare your special blessing. I declare, oh God, your double favor upon each and every home, each family, oh God, that will worship you today. And God, I pray that as we dedicate our hearts, Lord, wholeheartedly we will pursue you, oh God. We will pursue your presence, oh God, in our hearts. Lord, today, that as we continue to open up our heart, God, I pray that your Holy Spirit, your presence, oh God, will be poured out, Lord, in our midst. Lord, your presence will be poured out, oh God, in our home, oh God, and especially in our hearts, Father. Because, Lord, we know that as we receive your word, we can transform, oh God, our lives will become transformed, oh God, to be the person that you want us to be. Lord, today, be honored and be lifted high. Lord, as we sing our praise to you, we sing our worship to you, we sing, oh God, our melody from our hearts, oh God. I pray, Lord, that you will accept, oh God, our worship, Lord, as a sweet savor to your very throne this very moment. And God, I pray, Lord, that you let your will be done, Lord, from the very beginning of the Simbalay to the end, oh God. Lord, let your will be done. And I pray that your Holy Spirit will take place, oh God, in Jesus' name. And everyone said, amen and amen. So let's get excited and let's join our hearts together as we worship God with our songs and our praise to the Lord. God bless you, and I'll see you in your Simbalay today. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cries, holy,
the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cries, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, imo akining bag-o, bag-o ako, nagulat sa imong saan, ang gahom di mo mukunsad, sa lugar nga tabuon mo, puna ako. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo ato. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko kung asa ka mo ato. Nandun ngayon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o, bag-o ako, naghulat sa imong saan, ang gahom ni mo mukunsad, sa lugar nga taguon mo, puna ako. Walang galayo sa Diyos, walang galayo sa Diyos, dala ko
kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na hiningawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Maghari ka, Jesus, tanan magayo ko kanimo. Maghari ka, O Dios, walay makalabaw kanimo. Ngawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na hiningawit sa kagawasan, awit sa pagkagamhanan, buhat mong kahibulungan. Ako gawas nun na sa mga gapos, sa mga gapos, sa mga gapos. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matandig. Oh la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh la 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 la, kalipay di matanding. Kini ang awit sa akong kalang. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Nagmadaugon ako, nagmadaugon ako, nagmadaugon ako sa dugo mong naulas sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungod sa dugo
ako, nang madaugon ako, nang madaugon ako sa dugo mong naula sa cross. Nang madaugon ako, nang madaugon ako, nang madaugon ako sa dugo mong naula sa cross. Ang kaayuhan na batunan, ang kagawasan na sinatian, kalipay nga nag-awas tungkol sa dugo mong naula sa cross. Oh, la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh, la 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 la, kalipay di matanding. Oh, la 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 la, ang tunos sa pagdaig. Oh, la 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 la, kalipay di matanding. Kini ang awit sa, kini ang awit sa, kini ang awit sa, akong kalang. For our offering thought for today, let me read to you from the Word of God, taken from Haggai chapter 2, verse 19. It says here, I am giving you a promise now while the seed is still in the barn. You have not yet harvested your grain, and your grapevines, fig trees, pomegranates, and olive trees have not yet produced their crops. But from this day onward, say this day onward, the Word of God said, from this day onward, I will bless you. The word I will bless you is not just an ordinary word, but it is a very powerful promise from the Lord that God will bless us. God will bless us only if the seed is planted. Ingon diha, wala pa kuno naka-harvest tungod kay ang liso wala pa natanom. So dapat di ay ang liso itanom para na ay harvest. Dili kaunon ang liso, inay mo tapad, ang liso dili kaunon. Ang liso itanom para makahatag og harvest. So klaro kaayo ang isulti sa Ginoo nato dinha sa Haggai, you have to plant your seed in order for you to bring in the harvest. And the promise of God will come that God will bless you. Og ningon niya, from this day onward, sugod karon hantod sa umaabot nga adlaw ang kanang onwards, wala na siya'y katapusan. So gusto kag panalangin nga walay katapusan, panalangin kada adlaw nga walay katapusan, kay klaro man yan, ingon, from this day, sugod karon og hantod sa mga umaabot nga adlaw, semana, tuig. Ningon ang Ginoo, sa dihang magtanong ka sa imuhang liso, aduna kay harvest nga paaboton. So inausab imuhang tapad, ang liso itanom, dili kaunon. Because sad to say, there are times imbis atong itanom, atong apilon o kaon ang liso. Bunang usahay magka-impatsyo ta, kay disag liso sad santol atong kaonon, di ba? Na yung mga tao kaog santol kaonon ang apil ang liso. Pero the word of God ingon siya nga ang liso dapat itanom. Nakasabot ba ta ana ina ang liso dapat di ay itanom. Because when you plant your seed, it will bring in the harvest. When you plant your seed, the word of God, the promise of God says, I will bless you from this day onward. So ang Yahweh di ay sa atong harvest, when we want the blessing of God, is to give our seed to the Lord. Pag abot sa atong panalapi,
aduna nay ihatag nga resources ang Ginoo sa ato, pero apil diha ang hatag sa Ginoo financially, naa diha ang liso nga dapat natong itanom para makadala og harvest diha sa atong kinabuhi. Sad to say, adunay mga tao nga pati ang liso apilon og kaon mo nay walay harvest. Nya ang uban pod magpaabot nga dunay harvest bisag walay gitanom. Di ba? Kung farmer ka, literal nga farmer, kung wala ka itanom nga mga liso, wala kay paaboton nga harvest. Tama ba? Ina imuhang tapad, nakadungog ka? Nakadungog ka niya? Alright? So, ang ato diayong key is to really to plant the seed and give our generous offering to God. If you want the blessing of God nga mahitabo sa imong kinabuhi from this day onward, giving is the key. Plant your seed and give your generous offering to the Lord. The moment makadawat kag harvest, do not forget to plant the seed so that once again you can bring in your harvest. Amen ba? Tanan. Nagtuo ba ta ana? Gusto ba ta ana? I'm sure gusto ta tana. I'm sure gusto natong tanan na maka-harvest ta kanunay. And the Bible said, if you will plant your seed, God will bring in the harvest from this day onward. And financially, kung gusto kag financial harvest, you have to plant your seed to the kingdom of God. Giving is the key to your blessing. And I believe when you make giving as a lifestyle, dili kaayo na lisod sa ato tungod kay mauna na yung lifestyle nato. Nga the lifestyle of being generous, the lifestyle of generosity nga atong i-develop sa atong kinabuhi. We are living the life of generosity nga naman because God Himself is generous. Generosity is living a Christ-like character. We are serving a generous God and we have to develop generosity in our lives. If you want to bring in the harvest, you must be generous. You must be giver. Dili lang ka taker. Wala kang i-design sa Ginoo nga taker. Ang paghatag, actually, ang paghatag sa imong ikapulo, pagbalik sa ikapulo, ang paghatag sa imong generous offering, wala na ginapasabot nga ginakuhaan ka sa Ginoo financial. Kundili, balik sa Ginoo ay mong financial diha nga pilo pagyud because God is not a taker, God is a giver. And we are disciple, mga anak ta sa Ginoo. We are created after the image of God. Sa ato pa aduna kay Christ-like character nga generous. So ang generous nga tao, dili siya mo pili kung asa siya mohatag, but every time na opportunity to give, ang generous nga tao dili na siya mag-struggle. Nga naman, kay lifestyle naman niya ang paghatag. So I believe dili lisod ang pag-develop of a generosity sa ato ang kinabuhi. Kung ato na lang dawaton, ato nang i-practice to be generous, dili yung ka mag-struggle. Ang paghatag, ang paghatag, walay ka struggle if you are a generous person. So the key to your blessing, the key to your harvest is to plant seed in the kingdom of God. Amen. So ina mo tapad usab, ina ang liso, itanom kung gusto ka og harvest, sugod karon og hantod sa umaabot nga mga adlaw. So let's prepare our tithes and offering as we give, and I believe na ay mga kauban na to diha nga leader or bisan pa sa inyong panimalay karon. I want you to prepare your finances and plant your seed in our offering so that the blessing of God will come into your life og dili lang kutob karon but sugod karon og hantod sa umaabot. Amen. So as we prepare, let's pray. Lord, thank you that right now, this very moment, oh God, Lord, we have the opportunity and privilege to worship you because giving, oh God, is not just an action or an ordinary act, oh God, but I believe, Lord, that giving
is a worship, an act of worship to you, oh God. And today, Father, as we give, Lord, we give it, oh God, with our joyful heart, Lord, that as we give, oh God, Lord, we expect, oh Lord, more harvest, oh God, Lord, because we are planting our seeds in your vineyard. We are planting our seeds in your kingdom, Lord, and you have promised in your word, oh God, that if we plant our seed, you will bring in, oh God, our harvest from this day onwards. Lord, today I declare, God, that the harvest is coming. Breakthrough is coming into our lives, oh God. And Lord, you are bringing in, oh God, harvest into our lives, in every home, in every family. Lord, na dili kami magkulang. We will live, oh God, in abundance. We will live, oh God, in more than enough. Not just enough, oh God, but more than enough, oh God. Nga among madawat nga panalangin. Lord, dili lang tungod kay gusto namong makadawat, but Lord, we want to be a blessing, oh God, to other people around us. Lord, especially those who are in need, Father. And God, I pray that today, as we give to you, as we return to you our tithes, oh God, and our offering, God, I pray that you will bring in 100-fold return sa magahatag, oh God. Lord, nga dili na sila magkulang, but Lord, adunay abundansya sa ilang lamisa, sa ilang panimalay, oh God. And for every family today, Lord, bless everyone, and I pray, God, that you will open the windows of heaven and just, Lord, pour out your blessing upon each and every home, oh God. Abri ang langit sa diyang muhatag kami, oh God, sa among tibuok kasing-kasing, magahatag kami nga malipayon, nga magatanong sa liso, o magahatag sa amo ang generous offering kanimo this very moment. Lord, we just want to honor you, and we bless you today, and we continue, oh God, to open up our heart, oh God, in Jesus' name. And everyone said, Amen, Amen. You can see the different, kung wala kay makahatag karon, you can also see the different accounts where you can send your tithes and offering para dili naka, o kung wala ka kadala karon, so we give you the privilege also to send your tithes and offerings sa mga accounts na kita sa inyong screen. God bless everyone as you give to the Lord. Andam na ka? Let's make our declaration. I'm excited to hear. Again, isulting yun nga excited. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Kanunay kita nga mamati o kanunay tang magkilabuhi sa pulong sa Ginoo. Akong padayonon ang mensahe nga nasugdan niya itong milabay nga Domingo, and I talk about the season of open doors. Revelations chapter 3, verse 7 and 8, mo nagiingon sa pulong sa Ginoo. Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true, the one who has the key of David. What he opens, no one can close, and what he closes, no one can open. I know all the things you do, and I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Sa ako nang giingon last Sunday, ang pulong o ang message ni Lord sa atoa karong panahon na sa River of Life, the word of the Lord for us in River of Life this week, the word of the Lord for us in River of Life this month is a season of open doors. Panahon kini diin ang Ginoo nagaabli og mga pultahan. Inasmuch as this is God's word for us in River of Life,
Not everyone will have an open door this week. Not everyone will have an open door this month, simply because some of us were not receiving this word, or we are not believing this word. Wala na to ni ginadawat, or dili na to tuuhan ang mao nga pulong nga ginahatag sa Ginoo. Or it could also be nga mura ba og you are standing on the wrong door. Unsa maning open door? Unas tanan atong sabton that an open door, it means a God-given opportunity. Say this with me, God-given opportunity. Isultig balik, God-given opportunity. Now, sabta nga dili tanang opportunity God-given. In other words, dili tanang open doors, dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Dunay mga opportunities nga moabot sa atong kinabuhi nga gikan sa tao. Pero kining open door na akong pagahisgutan, kining pultahan nga ablihan sa Ginoo, opportunity nga hinatag sa Ginoo, dili hinatag sa tao. Dunay usa ka pastor ingon niya, sometimes we are looking at the door that is closed and it has been closed for so long that it will never open. Nga naman, wala naman nagaandar ka na nga siguro butang na to elevator or kung pultahan, wala na nagamit nga pultahan, gisara na permanently. So bisag unsaon ni mong tindog diya o paabot nga moabli na siya, kung wala na gigamit, kung gisirandaan na siya, dili gina siya maabli para nimo. Some doors are closed and will not open because it is not meant to be open for you. Dili na siya maabli nga pultahan kay dili man na para nimo. And if you insist of standing next to that closed door, you will miss your open door. You will miss your opportunity because you are standing at the wrong door. Ambot og pilay nakasuway niini. In fact, I just had a recent experience. Niadto kog usa ka hotel kay doon ako'y tagbuon dito akong kwaon. O niya pagpislit na ko sa kanang push button para sa elevator, nagulat ko nga moabli. Na dunay duha ka pultahan sa akong atubangan pero doon na po'y usa ka elevator nga naa sa akong likod. Sa sige na kong paabot nga moabli ang elevator, wala ko kabantay nga ang niabli ang nia sa akong likuran. Pero kay nagtalikod mong ko, wala ko kakita. Mayo unta kong elevator para sa nang uban nga mo tingog bitaw mo tagning basta mo open. Kadto siya kay wala man ni tingog. Wala ra po ko kabantay. Hangtod nga sa diyang misara na, nakadungog ko nga ni Sarah, paglingin ako, wala, sarado na. I missed the open door because I was looking at the wrong door. And usahay ingon ana ang atong kinabuhi. Ma-miss na to ang mga God-given opportunities because we are looking at the wrong door or we are looking for wrong opportunities. Sa Acts chapter 16, dinhi atong makita gikan sa verse 6 to verse 8 mo ni ang storya. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia, but again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. O dinhi atong mabasa nga, twice sa makaduha ka beses, sarado ang pultahan para ni Paul o ni Silas sa pagwali sa maayong balita dito sa probinsya sa Asia o dito po sa siyudad o probinsya sa Bithynia. They wanted to go to those places. Gusto sila moadto atong mga probinsya kay gusto sila magwali sa pulong sa Ginoo. Pero ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Dios, wala sila tuguti sa Espiritu Santo nga moadto dito.
So, sarado para nila, sarado ang pultahan nga magwali sa pulong sa Ginoo didto ni adtong dapita. Nga naman, not all doors are intended to open for you. Doon na dyan mga pultahan nga sarado para nimo, sarado para nako. So ayaw ipugos ang imong kaugalingon kung doon ay mga opportunities nga dili para nimo. Wrong doors can mean wrong jobs, sayop nga trabaho. Bisan tingali tuod dako og sweldo, pero kung layo ka sa imong pamilya, labi na gyud kung layo ka sa Ginoo, dili na maayo na opportunity para nimo. So, you need discernment, you need wisdom when open doors, when opportunities are presented to you, because wrong doors can mean wrong jobs. Number 2, wrong doors can mean wrong career. So, dahil mga tao nga ang ilang kinabuhi, ang ilang gipili, parking attendant. And I'm not trying to minimize or gipakaminos nako ng mga tao nga naningkamot nga mo income ang ilang pamaagi kanang magbantay lang og mga sakyanan sa parking lot, no? Sila tigpaatras, sila tigsinyas, muliko ba asa dapit nya mo atras nya mo unong na ipilit nila ang pagka-parking attendant nga pwede man tingali gid unta kung naningkamot lang sila sa eskwela nga imbis tigpalinya tigpila silang sakyanan. Pwede gud unta to nga mahimo silang mga building contractor. Ang ilang ginapila mga hollow block, semento, mga kabilya kay magtukod og mga dagkong og tag-as nga building. So wrong doors can mean wrong jobs. Wrong doors can mean wrong career. Wrong doors can also mean wrong relationship. Naiuban tingali ang iyang boyfriend or iyang girlfriend basig minyo na. So dili jud ka pwedeng magpakasal niya na because it's a wrong relationship. O tingali mo yung ka, pero buwag naman siya sa iyang bana o buwag naman siya sa iyang asawa. Pero kung they are not legally separated, it's still a wrong relationship. Dili yun ka makasal ni Hana. Wrong doors can also mean wrong business. Tinuod dako og income, og paspas kada adlaw ang halin. Kaya imong baligya, sigarilyo, o tingali imong baligya, mga bino, mga ilimnon nga makahubog. Just because the income is big, it doesn't mean it is right before the Lord. So, kinahanglan kabaluta mo determine, kabaluta mo basa, kabaluta mo discern sa mga God-given opportunities. Kay ang open door nga iyaha sa Ginoo, it is a God-given opportunity. Sa atong gibasa kaganiya sa Acts, Paul wanted to go to the province of Asia to preach the gospel, nag-ingon ng Bible, but the Holy Spirit prevented him. Maayo na lang kay si San Pablo, kabalo siya mo discern, sensitive siya sa tingog sa Espiritu Santo. What if he insisted his way and went to Asia? Bisan tuod, gibawalan siya sa Espiritu Santo, nga dili mo adto sa province of Asia at that time. Kay sa sunod niya ng mga biyahe, nakasulod na magit siya sa probinsya sa Asia. Pero on his first trip, gibawalan siya sa Espiritu Santo. What kung may pugos gid siya? Kung may pugos gid siya, he could have missed the will of God for his life during that time. And there are many Christians, ingon ni Ana, tungod kay dili sensitive sa tingog sa Espiritu Santo. Dili sila sensitive sa leading, sa discern, sa guidance sa Holy Spirit. Many times ipugos nila ilang kaugalingon bisan dili iyaha sa Ginoo. Mauna nga ma-miss nila ang kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. We need to develop spiritual discernment. We need to develop spiritual sensitivity to the leading and the voice of the Holy Spirit, because if we don't, we will miss our God-given open doors and God-given opportunities. Doon ay istorya akong nabasa. It's a testimony ni Billy Graham. He was one time invited to a national prayer breakfast sa United States. Pag adto niya na itong national prayer breakfast,
naad po dito ang President sa United States of America. Nga niadtong panahon na, ang presidente was si James Kennedy. And sumala sa iyahang istorya, after the breakfast, gi-invite siya sa presidente nga moadto sa White House. I think ang gathering murag na tingali sa usa ka hotel function room. Pagkahuman sa iyahang speech, nag-speech po daw ang presidente. Pagkahuman na, on their way out, gi-invite daw siya sa presidente nga moadto sa White House kay ang president wanted to talk to him. Pero anang panahon na, ingon ni Billy Graham, he was not feeling well. Ginaubo siya, ginasipon siya. So mibalibad siya sa imbitasyon sa presidente. Ingon niya, as much as I want to go with you, dili ko gusto, Mr. President, na matakdan ka sa akong kubo ug sipon. So sa sunod na lang nga higayon. Pero katong iyang ingon na sunod nga higayon, wala na hitabo. Tungod kay uman niya na after a few months na assassinate na si President James Kennedy. So wala na sila nagkakita pag-usab, wala na siya laing higayon na makigstorya sa presidente. Og lain kayo iyang gibati kay para niya ingon si Billy Graham, I probably missed a God-given opportunity na iyahang masiran sa maayong balita, iyang masiran about salvation ang president. O ingon niya, he could have received Jesus as his Lord and Savior. So, ang open door, it means a God-given opportunity. And we need to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. We need to be sensitive and we need to be discerning when there are opportunities presented to us. Kailangan kabalutan mo sabot, kabalutan mo ba sa unsa man nga opportunity. Hatag sa tao or opportunity kini nga gihatag sa Ginoo. Ang unang opportunity nga kinahanglan nato masabtan nga ginahatag sa Ginoo, ang usa ka open door nga ginahatag sa Ginoo kanato is the opportunity to improve ourselves. Isulti improve myself. Isulti pag-usab improve myself. Amen. An opportunity to improve ourselves. Many people in the past, pananglitan, daghang tao kaniadto bisag gani hangtod karon naa pa man gani daghan gyapong mga Pilipino nga gusto gyud makaadto og Amerika. So they would do everything to get to the United States because they said the United States is the land of opportunity. Nakasuway gani ko kanang niadto sa US Embassy kay mag-apply og kanang say tawag niya na visa. O niya ang nauna sa amo ambot og nakasuway ba mo mga apply og US visa ngano man ang inugsulod na nimo sa embassy pangulbaan man ka. So nagpila mi na nauna na mo sa dihang iyahan ng opportunity na mga pangutana ang consul sa iyahang ambot og unsay mga pangutana pero nagtan-aw ko sa layo gibalik ang iyang passport o niya giingnan siya try na lang next time. I'm sorry, you try next time. Unya niduko yun, nagpaduol sa lungag kitong usanga na deny siya sa iyang visa, nangahangyo siya, please give me an opportunity. Pero wala misugot ang consul. Because a lot of people, they want to go to the United States because ingon lagi nila, it's the land of opportunity. Ang dictionary naghatag og definition sa word na opportunity. The Webster Dictionary defines opportunity as a chance, especially one that offers some kind of adjustment. So, God is opening doors for us this week. God is opening doors for us this month. God is opening doors for us even in the next few weeks until the end of the year. So we need wisdom, we need discernment. Can you say amen? Say, I need wisdom. Say, I need discernment. Amen. Sa Mark chapter 5, gikan sa verse 1 hangtod sa verse 13, akong pagbabasahon,
Here is a story here of a person who had an opportunity, a God-given opportunity. It was Jesus himself who opened a door to this man na iyang kinabuhi, matagaan o higayon nga makaangkon siya kabaguhan o kausaban sa iyang kinabuhi. An opportunity to develop and improve his life. Nag-ingon din ni Mark chapter 5. They arrive at the other side of the lake, at the region of the Gerasenes. As Jesus stepped ashore, a demon-possessed madman came out of the graveyard and confronted him. Grabe, na demonyuhan nga tao, o ingon ng Bible, nagpuyo sa lubnganan, nagpuyo sa simenteryo. Misugat kang Ginoong Hesus. The man, verse 3, had been living there among the tombs, and no one was able to restrain him, not even with chains. Grabe ka kusgan nga bisag ang mga kadina nga igapo sa iyang kamot, mga kadina nga igapo sa iyang tiil, magbungkag ra. For every time they attempted, verse 4, to chain his hands and feet with shackles, he would snap the chains and break the shackles in pieces. He was so strong that no one had the power to subdue him. Day and night he could be found lurking in the cemetery or in the vicinity, shrieking and cutting himself with stones. Verse 6. When he saw Jesus from a distance, he ran to him and threw himself down before him, shouting at the top of his lungs. He said, "Leave me alone, Jesus, the Son of the Most High God. Swear in God's name that you won't torture me." For Jesus had already said to him, "Come out of that man, you demon spirit." Jesus said to him, "What is your name?" "Mob," he answered. "They call me Mob because there are thousands of us in his body." In another version, ang gigamit ng word is legion. Tungod kay daghan sila nga mga demonyo nga nagpuyo sulod siyang lawas. Verse 10, it says, he begged Jesus repeatedly not to expel them out of the region. Verse 11, nearby there was a large herd of pigs feeding on the hillside. The demons begged him, "Send us into the pigs, let us enter them." So Jesus gave them permission, and the demon herd immediately came out of that man and went into the pigs. This caused the herd to rush madly down the steep slope and fall into the lake, drowning about 2,000 pigs. Pagkadaghan nitong mga babuya nga nangamatay, tungod kay didto misulod ang mga demonyo, gikan niining tao nga napuno og demonyo nga nagpuyo siya sa simenteryo. But here is a man that Jesus, gipahigawas ni Jesus. Jesus delivered him from demon possession. So Jesus gave him an opportunity to change his life, an opportunity to start a new beginning and improve himself. Gitagaan siya sa Ginoo, higayon na magbag-o sa iyang kinabuhi ug mag-improve, develop sa iyang kinabuhi nga mahimong maayo kaayo nga kinabuhi para kaniya. And I believe that this opportunity to improve a life is not just for this demon-possessed man, but I believe God is giving us this week, God is giving us this month, an opportunity to improve ourselves and develop ourselves beginning today, this week, this month, and all throughout the year, mahimong bag-o o anindot nga kinabuhi. Pananglita, kung sa mga milabay nga mga simana, sa mga milabay nga bulan, sa dihang makadawat ka og text message, sa dihang makadawat kang private message, tingali gikan sa imong leader, tingali gikan ni pastora, tingali private message nga gikan ni Pastor Ziki. Sa dihang makadawat ka og text or private message, tingali in the past imurang basahon, pero dili ka motubag. Niabot na gani ang time nga dili na nimo basahon.
hangtod nga madugay basig ing gitabot ang itabot tingali gi-unfriend na nimo kanang sige og padala nimo og text or private message. Kibalo ka, if you want to improve yourself, and this is the will of God for every one of us to develop and improve ourselves, dili lang ka igo mo basa sa text message, dili lang ka igo mo basa sa private message, or ayaw i-ignore ang private message. Ang imong buhaton, sugod karong adlaw, ing nasugod karong adlaw, o mo reply na ka. Ing na mo reply na ko, o dili na nako na ignore. Kung sa mga milabay nga mga simana o bulan o gani bisag sa milabay nga tuig, kung talagsa ra ka mag-devotional, kay baka aron nga ang imong kinabuhi mo improve, aron nga imong kinabuhi mo develop, because God is opening the door for you to improve yourself. Sugod karong adlaw, sugod karong simanaha, imo nang tun-an ang pulong sa Ginoo. Tagaid yung panahon kada adlaw nga moabli ka sa pulong sa Ginoo og imong basahon, imong pamalandungan, imong isulat kung unsay mga saad nga ginahatag sa Ginoo nimo, unsay mga rema, revelation nga ginahatag sa Ginoo para nimo, unsay mga sugo nga ginahatag sa Ginoo aron imong tumanon. Kung kaniadto, ingna kaniadto. Kung kaniadto, kausara ka maka-appeal og prayer, morning prayer. Tingalig Sabado ra ka mo appeal. Kay ingon nila na ako'y trabaho Lunes hangtod sa Biyernes. Ang uban po mingon na ako'y klase gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Mauna nga maka-appeal ko sa Sabado lang. Kung gusto ka nga mo develop, mo improve ang imong kinabuhi, because God is opening the door for you, a door to improve yourself, dapat mo mag-ampo ka kada adlaw. Makigsulti, makigstorya ka sa Ginoo kada adlaw. Nga naman, ang regular communication will develop intimate relationship. Amen? Pareha sa imong good, imuhang sa tawag ana, close friend. Ang rason nga nung close friend na nimo, tungod kay regular kaayo inyong communication. Magstoryahanay mo face to face, magtinawganay mo sa cellphone, mag-chat mo tingali sa internet. The reason why you have developed a close relationship with your close friend is because of your regular communication. In the same way, gusto sa Ginoo nga suod atong relasyon niya. And now He's opening a door, an opportunity for us to really develop an intimate relationship. Ya kanang sensitive ang atong kasing-kasing nga makadungog sa tingog sa Ginoo. Sa diyang makigsulti siya nato. Aron dili nato ma-miss ang mga divine opportunities nga gihatag. Ang uban tungod kay walay intimate relationship sa Ginoo, dili sila sensitibo sa tingog sa Ginoo. They miss God-given opportunities. Ang ilang nahimo, mga opportunities nga hinatag sa tao, dili gyud necessarily nga gikan sa Ginoo. Kung sa una, kung sa una, late ka mo attend og cell group. Kung sa una, late ka mo abot og simba inig ka Domingo. Kung sa una gani, late bisan simbalay, dili na mo adto sa sendet, naan na lang gani sa balay, pero late pag yun magsimbalay. Ingna, sugod karong adlaw. Ing nasugod karong adlaw, kay Domingo man karong adlaw, sugod karong adlaw, og sa maabot pa nga mga Domingo, og sugod karong simanaha, dili na ko malate sa akong cell group, dili na ko malate inog simba ma Domingo, og dili na pod ko malate sa simbalay. Amen. Nga naman, God is opening a door of opportunity to develop, to improve yourself so that you will grow and you will become mature in your walk with the Lord. Jesus has opened a door for you today. Isulti today. Karong adlaw ang Ginoo nag-abli og pultahan para kanimo o para kanako. It's a door of opportunity, and it's an opportunity to improve yourself. It's an opportunity to improve myself. It's an opportunity to improve ourselves. Isulti, improve ourselves. Amen. It's an opportunity to improve ourselves. So, let me encourage you.
Do not remain the same this year. Amen. Ayaw dawata nga maulang gihapon ang imong kinabuhi karong tuiga. Do not remain the same this year. Be a better version of yourself. Say this with me. I will be a better version of myself. Say it again. I will be a better version of myself. Amen. Kung naninood ka last year sa imong pagpangalagan sa Ginoo, mas labaw nga maninood ka karong tuiga. Amen ba? At tumisol tinigbalik, kung naninood ko last year, mas labaw nga maninood ko this year. Usab, kung naninood ko last year, sa akong pagpangalagan sa Ginoo, mas labaw nga maninood ko karong tuiga. Kung nagbasa ka sa imong Bible last year or even the January hangtod June, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo kada adlaw, sugod karong simanaha, dili na ka magbasa, mag-memorize na ka og mga bersikulo kada simana. Kay nga naman, you want to become a better version of yourself. Dili ka magpabilin nga maulang gihapon. Mausab ka, mutubo ka, mulambo ka, kay maunay kabubuton sa Ginoo. Amen. Kung attender lang ka, January hangtod June, sige na kagtambong sa cell group, sige na kag-attend sa simba, sige na po kag-attend og simbalay. Now, do not remain an attender. Become a leader. Kung attender ka sa cell group, gikan January hangtod June, iampo ni siya og himuan ni siya nga karong sugod July hangtod December, you will not just be an attender, you will become a leader. You will become a cell group leader. Amen. Pag cell leader na, sugod karong bulana. Kay ngano, dugay na kaayo kang cell member. O panahon na nga mahimo kang cell leader. Ngano man, sa dihang mahimo kang cell leader, you have become a better version of yourself. And don't say, next year na lang. No, become a better version of yourself this week. Become a better version of yourself this month. So that by December, nitubo ka, ni-develop ka, ni-improve ka sa imong kaugalingon o nagmabungahon ka sa imong pagpangalagan sa Ginoo. Amen. Don't remain the same. Isulti, i-declare ka ba nako, I will not remain the same. Isulti pag-usab, I will not remain the same. I will become a better version of myself. Amen. Hallelujah. The second open door is an opportunity. Unsa tong primero? Is an opportunity to improve myself. Mauna ang open door nga ginahatag sa Ginoo kanato karong adlaw, karong simana, to improve ourselves. We will not be the same for the rest of the year. We will become a better version of ourselves. The second open door is an opportunity to improve the church. Say, improve the church. Amen. Let me quickly share with you 6 mindsets that will stop the church from improving. And these 6 mindsets will stop the church from growing. Here's the first mindset. Kasagaran mo ni ginasulti sa uban tungod kay mo ni ilang mindset. It will never work. Ingon nila, Pastor, kining simbalay will never work. It works very well in other churches who are doing the simbalay. So it will work for us if we would do this according to the Word of God. Pero kung magbaton tag panguna-una that it will never work, it will stop the church from improving, it will stop the church from growing. Here's another mindset that stops the church from growing. We've never done it this way before. Wala pa man ni nato nahimo kaniadto. Muna ingon nila, it will never work. Listen, God has many effective ways of doing church. And many of these effective ways, we haven't seen it before. Wala patingali na to nakita ni kaniadto. Wala patingali na to ni nabuhat kaniadto.
pareha sa aning simbalay. Kaya ang naandan man yun na to, basta manimba ta, lakaw kita, gawas ta sa atong balay, ilista mo sakay tag sakyanan, o niya mo tag dako nga dapit din, magtigom kitang tanan, niya magsimba tas Ginoo, ug nindot gina siya, padayunon man na nato og buhat. Pero ang word nga gihatag sa ato sa Ginoo last year pa is towards mo na direction niya ang gihatag sa ato nga magtigom ta sa atong mga balay-balay, atong dadon ang pagsimba sa atong mga panimalay, o sa diyang makasimba na ganita, ato pong dadon ang pagsimba ngadto sa ubang panimalay nga sa atong mga suod nga gala, o sa atong mga paryente, o sa atong mga silingan. Amen? Dili nato dawaton kining panguna-una nga we've never done it this way before, kay kung ato nang dawaton, the church will not improve, the church will not develop, the church will not grow. The third wrong mindset that stops the church from growing is we are doing fine without it. Okay ra, bisan wala ko nagbuhat ni Ana. Okay ra man, bisan og wala ko nag-devotional. Dili na tinuod. It's a deception of the enemy. Dili tinuod nga okay ra ka kung wala ka nag-devotional. Dili tinuod nga okay ra ka kung wala kay discipleship, wala ka sa cell group. Kay nga naman, ang kabubuton sa Ginoo nga dapat motubo ta, mohamtong ta, o magmabungahon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ikaupat nga wrong mindsets, kasagaran, mingon sila, we cannot afford it. Here's another mindset that stops the church from growing because it is a wrong mindset. We cannot afford it. Dili ko ka-afford mo adto sa national conference, pastor, kamo lang. Ang tinud-an ay kitang tanan, nakitang tanan. Kitang tanan maka-afford yun nga mohimo ni ana pag-attend og national conference. Nahimo nato na in the past. All we need to do is ato na siyang tiguman. Kung ato ginang priority, mahimo ginat siya. Pero kung atong dawaton ang pangunahuna nga dili ta ka-afford, lan dili gina mahitabo. Labi nagyog magisgot ta og dili lang national conference, international, Asia International Conference sa Singapore. Ang uban may nga nagyod na di magani ko ka-afford sa national, labi nagyod og international. Pero ang tinuod maka-afford ta niya na it's just a matter of first changing our mindset. Unya ikaduha, a matter of preparation, magtigong, mangandam para mahimo nato. Kay kung magbaton ta og mga mindset nga insakto, motubo ta, develop ta, mo-improve ta, sa diyang mo-develop ta, mo-improve ta, ang church mo develop o ang church mo improve sa. Ang ikalima is we are not ready for it. Dili pa ko andam, pastor. Dili pa ko ready mag-cell group. Kano sa pamanday ka mag-attend og cell group, dugay na ka nga Christian, kinahanglan na ka mahimong tinuod nga tinunan. Dili lang ka attender, mahimo kang true disciple. Ang uban po wingon, dili pa ko andam nga mahimong cell group leader. Kano sa pa man ka angay mahimong cell group leader na atinan na nimo ang mga training sa church. Panahon na kay dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Panahon na nga magpagamit ka sa Ginoo. Amen. Tabangi daw ko tabangi ko ingna imong tapan. Oy, magpagamit na ta sa Ginoo. O diri sa pikas ingna siya magpagamit ta sa Ginoo. O diri sa pikas ingna siya magpagamit na ta sa Ginoo. Amen. Ang katapusan nga wrong mindset that stops the church from growing is it's not our responsibility. Kini nga mindset walay pagpakabana para sa buluhaton sa Ginoo, walay pagpakabana para sa ubang mga Kristohanon. Para lang sa mga batanon, mingon laa ka ng cell group, para ra sa mga batanon. Ingon laa ka ng conference, para ra po na sa dunay mga trabaho. Ako wala man ko'y trabaho, dili na para nako. Someone said, excusitis is the failure disease. Kanunay kang dunay ikarason, kanang duna kay kanunay unsa man ang excuse. Kanang duna ka permit pasangil, mo na siya ang gitawag nga failure disease. Sakit kuno na sa kapakyasan. Kanang kanunay lang yung dunay pasangil o dunay kapangita nga rason, pero ang tinuod nganong ginahimo na niya kay nagbaton siya og panguna-una
nga walay pagpakabana. Mao nay makapugong sa pagtubo, sa pag-grow, sa pag-improve, sa pag-develop sa usa ka Kristohanon o sa usa ka simbahan. Kinahanglan magbaton ta og insakto nga panghuna-huna aron nga mo improve ang river of life. Amen. Pila ninyo gusto mo nga dili lang ikaw mo improve as a person, kundi kitang tanan as a church ay nakitang tanan. As a church mo improve ta. The church will develop, the church will grow, the church will improve because we are growing, we are developing, and we are improving. Pananglitan, ang atong mga hinigugma sa kinabuhi, our loved ones and our close friends that we have been praying for nga maluwas na sila. Beginning this week, we will be intentional nga ato gini silang kabuoton aron nga makaila sila sa kang Ginoong Hesus og ilang madawat ang plano sa Dios nga kaluwasan para kanila kay para man sa tanan. Let's be intentional in winning them. In this third quarter of the year, we will be a soul-winning church. Say, we will be a soul-winning church. Nga naman, atong kabuoton, ang atong nga paryente, o ang atong mga suod ng mga higala, o ato silang dadon sa Ginoo. If you are not in the cell group yet, okay, we've been inviting you to join the cell group. And if you are not in the cell group yet, wala pa ka sa cell group, this week, ing nakarong simanaha, mo appeal na ko sa cell group. I will join a cell group. If you are not leading a cell group, ing na this month, karong bulan July, I will start a cell group. Why? Because we will not only be a soul-winning church, we will be a disciple-making church. Kay ngano, mao nay kabubuton sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang usa ka church is a soul-winning church ug ang isa ka church is a disciple-making church. We are going to be the salt and the light in Cebu City and in Cebu Province. Kay mo ni design ni Lord sa iyahang church, sa iyahang iglesia. The young people, they will win the campuses. Ingna ang mga batanon, mangabig og mga estudyante. The professionals, they will conquer the marketplace. O, ang mga nagtrabaho, ilang kabuton ang ilang mga kauban sa trabaho. Ang mga senior citizen, o, kanang mga lolo o lola na, kanang mga ni-retire na, gamitin gyapon na sila ni Lord. No? Kung nakay kauban diha ang lolo or lola ay nala, speakers ang nalo, o tingalig imong mama, gamiton pa ka sa Ginoo. Amen? So ang mga senior citizen, they will conquer the neighborhood and the community para sa Ginoo. Kaya ngano, ang original design ni Lord, ang na original design, God's original design for each one of us is to be fruitful and multiply. O, muna design ni Lord para nimo o para nako magbungahon ta o musanay kita. This is not a program of our church. This is God's design for each one of us. So let us be the church that God designed us to be. Let me say that again. Let us be the church that God designed us to be. Unsa ang design ni Lord sa church? It is a church that is fruitful and a church that is multiplying. Unsay bot ipasabot anang fruitful and multiplying? It is a church that is winning souls and it is a church that is making disciples. And God is opening a door for us as a church. Ngano yang gidaablihan ang pultahan kanato ingon nga iglesia because God wants River of Life to grow. God wants River of Life to develop. God wants River of Life to improve. Just as God wants us to improve personally, God wants us to improve corporately. God is opening doors today. God is opening doors this week. God is opening doors this month. So let us be the best version of ourselves. Can you say that again? Best version of myself.
Amen. Why? Because God is opening a door for each one of us. Let us be the church that God designed us to be. Kung saan ang design ni Lord sa church? A soul-winning church and a disciple-making church. Kung saan siya? A church that is fruitful and a church that is multiplying. So let us be fruitful and let us multiply. Now, before I close, before we pray, let me just encourage you. God is opening a door for us this week. He's opening a door for us this month so that the next 6 months is going to be an opportunity for us personally, individually, to improve, to develop, and to grow. And as a church, God is opening a door for us so that we will begin to improve, develop, and grow by becoming a soul-winning church and a disciple-making church. Let us pray. You may bow your heads for a while or you may close your eyes. And before I pray, I want you to evaluate yourself. Susiha imong kaugalingon. What is it that you need to improve of yourself? Unsa man ang angay nimong uswagon, palambuon, patubuon sa imong kinabuhi? Tingalig, you need to be consistent in your personal devotion. Kay basin ang imuhang devotional life inconsistent every other day or maybe every other week, but God is opening a door for you today, a door to improve yourself. Maybe you need to be faithful in the cell group. Tungod kay imong pag-attend sa cell group inconsistent, dili kada semana panagsa ka lang maka-attend, and God is opening a door for you to improve yourself this week. Be faithful. Starting this week, be faithful in attending your cell group. Maybe you need to be consistent in honoring God with your finances. Make a commitment. Lord, sugod karong bulana, inigdawat na ko sa akong sweldo. Inigdawat na ko sa akong allowance. Kita sa ako ang negosyo. I will honor you with my finances. Or maybe you need to find a better job with better income. Or maybe find a better business with better financial harvest. Just talk to God and ask Him, just like the Apostle Paul, in the Lord, guide me and help me to be sensitive to the leadership and guidance of the Holy Spirit. And also ask yourself, how can I help improve the church beginning this month? Because God has never designed us to be an attender. God has designed you, God has designed me, that we would become leaders. Maunay design ni Lord kada usa nato. You are designed by God not to be a consumer. God's design for you is to become a contributor. Gitagaan kita sa Ginoo og nagkalain-laing hiyas, talents, and gifts and special abilities. Nga kini nga mga talent ug special abilities nga gihatag sa Ginoo nato, ikinahanglan kini sa ubang mga katawhan aron nga sila makaila sa Ginoo ug aron sila motubo sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. So, allow God to use you beginning this week. Pagpagamit sa Ginoo, sugod karong semana, sugod karong bulana, offer yourself to the Lord and let God use you to improve other people. What a joy it will be when we start allowing God to use us. Makakita-kitag mga katawhan nga nausab ilang kinabuhi, nitubo sila kay gigamit kita sa Ginoo. Lord, I pray sa matag usa nga nakadungog sa tingog ni Pastor Siki karon, nga dili lang kami mga listeners. Give us the opportunity to respond to your word, because you are opening doors for each one of us, an opportunity to improve ourselves. And when we do improve ourselves, you're opening another door for us, an opportunity to improve the church. That River of Life will be a light in the city of Cebu. And Lord, we will be a blessing to families. We will be a blessing to students. We will be
a blessing to those who are working in a job na sa marketplace. We will be a blessing even to senior citizens, Lord. Gamita ang matag-usa ka namo in the next 6 months, Lord, to make a difference in their lives as you are making a difference in my life. In Jesus' name, amen and amen. If you have watched this live streamings atong Simbalay karon and somebody invited you to watch and join us atong panimbahon, talk to the person who invited you, because that person who invited you kana nag-invite nimo, makatabang na nimo nga magsugod og bag-ong kinabuhi kang Ginoong Hesus. That person will help you start up a new life in Jesus. So ayaw lang dayon pauna ang imong cellphone or imong laptop or ang inyong TV. Pagstoryahanay mo diha, paghadol mo onya, pag-sharing mo unsay gisulti ni Lord diha sa inyo ha, sa dihang namati mo sa mensahe karong adlaw. And we will see you next Sunday sa Sendet at 2 o'clock in the afternoon. Ang atong panimbahon face to face. You bring your family with you, bring your friends with you, and let us worship the Lord together. Amen. God bless you. In the midst of the trial, I'm covered by your blood. You surround me with your glorious grace. In the depths of my despair, your hand reaches out to me. So I raise my hands and sing of your praise. In my weakness you are strong, so I sing to you alone. Stronger, you make me stronger. Not afraid to fight, I know you are for me, and you are